towels do you need? This was a question I faced on a Saturday afternoon in early 2012 as I scrutinized my linen cupboard. Bạn cần bao nhiêu chiếc khăn? Đây là cái câu hỏi mà tôi gặp phải vào chiều thứ Bảy của đầu năm 2012 khi mà tôi nhìn vào cái chiếc tủ. I had just started on a minimalist journey, inspired by my 1,500 square foot house that could no longer comfortably contain the possessions of me, my husband, and our 3 3-year-olds. Và tôi đã bắt đầu cái công cuộc là tối giản hóa. Và cái này nó bắt nguồn từ cái ngôi nhà của tôi, và tôi nhận ra rằng là cái ngôi nhà của tôi không thể nào mà chứa thêm bất kỳ một cái thứ gì nữa của tôi, chồng tôi và 3 đứa con của tôi. Yes, you heard it right. Triplets. The issue of our stuff had come to a head a few weeks earlier. We'd returned from visiting relatives for Christmas, our van packed with gifts. Bạn nghe đúng rồi đó, đó chính là sinh ba. Và cái đỉnh điểm nhất đó chính là vào tuần trước, thì khi mà chúng tôi tham dự buổi Giáng sinh về thì cái xe của tôi chở rất là nhiều đồ. As I walked into our house and assessed our already stuffed surroundings, a slow, frightening realization came upon me. We didn't have room for the things we already owned. Và tôi đã đi vòng cái nhà tôi thì tôi thấy là mọi thứ đã chật kín hết và không còn bất kỳ cái phòng nào có thể chứa thêm được đồ mà chúng tôi hiện có. Where was I going to put this new stuff? I considered my options. We could buy a bigger house. We could buy no one Christmas presents anymore ever. Và tôi tự hỏi là những cái vật dụng này, những cái đồ mà chúng tôi đang có phải để ở đâu. Và chúng tôi có 2 lựa chọn. Thứ nhất là chúng tôi sẽ mua một cái căn nhà khác to hơn. Cái lựa chọn thứ hai đó chính là chúng tôi sẽ không có mua quà Giáng sinh. But then a friend suggested a better idea. Minimalism. Live with just what you need. Never really thought about that. But back Và cái việc tối giản đó chính là những cái thứ mà bạn thực sự cần thôi. to my linen cupboard, there I was, facing a literal tower of towels and one simple question. How many towels do you need? Và tôi đã thấy là trong tủ của tôi thì có rất là nhiều những cái khăn đó chất chồng lên nhau. Và tôi đã bắt đầu có một cái câu hỏi là tôi cần bao nhiêu cái khăn. The answer was surprisingly clear. 2 per person. But that's only 10 towels for a family of 5. Và tôi đã có một cái câu trả lời rất là ngạc nhiên, đó chính là mỗi người sẽ có 2 cái khăn và sẽ có là chỉ 10 cái khăn cho gia đình có 5 người. Certainly wasn't the message I received from Better Homes and Gardens magazine. They told me I needed different colored towels for every season. 10 towels just didn't feel right. So I went down to the basement where my husband Josh was blissfully watching Saturday sports to ask him a very important question. Và 10 cái khăn nghe có vẻ là không ổn, và chồng tôi Josh đang ở dưới tầng hầm để mà xem một cái kênh thể thao, và tôi đã hỏi anh ấy một câu hỏi rất là quan trọng. Honey, is it okay if we have just 10 towels? After a long pause, during which I'm sure Josh deeply pondered the critical issue of our towel supply, he responded with, yeah? Và tôi đã nói là anh yêu gia đình chúng ta sử dụng 10 cái khăn thì có được không? Và sau một hồi lâu thì tôi cũng suy nghĩ về những cái khăn và chồng tôi đã trả lời như vậy. Được chứ. That settled it. 10 towels.
That was 6 years ago. In that time, I have not increased our number of towels, and everyone in our family has been dry when they needed to be dry. Và từ 6 năm trước thì gia đình của tôi không có sử dụng thêm bất kỳ cái khăn nào và cũng không có tăng cái số lượng khăn lên. So this early venture into minimalism taught me two very clear things. One, I can live with a lot less than I think I can. And two, I can definitely live with a lot less than society tells me I should. Và thời gian qua thì tôi cũng đã nghĩ rằng là tôi có thể sống với lại hai điều. Cái điều thứ nhất á, là tôi có thể sống với những cái điều tối giản. Và cái điều thứ hai đó chính là tôi có thể sống với những cái thứ ít hơn là xã hội nói. So what is minimalism anyway? We've all heard the phrase less is more, but what does that look like? Is it selling all your possessions and living out of a backpack? Is it never accepting gifts or having people over for dinner because the only utensil you own is one single spork? Và một cái điều đó chính là chúng ta chẳng phải là chúng ta phải dọn dẹp hết tất cả đồ đạc và chỉ sống duy nhất với lại một cái ba lô. My favorite definition of minimalism comes from 19th century designer William Morris, who said, "Have nothing in your house that you do not know to be useful." Và một cái định nghĩa mà tôi cực kỳ tâm đắc đó chính là năm 1990 của William Morris. Ông ấy đã nói rằng là nếu mà không có gì trong nhà của bạn thì bạn sẽ không biết được là nó hữu ích hoặc là tin là nó sẽ đẹp. Or believe to be beautiful. Those two words, useful and beautiful, are the checkpoints I use to decide whether or not items are welcome in my home. Và hai cái từ đó chính là useful và beauty đã giúp cho tôi biết được một số điều. Is it useful to me? And I know it to be useful, meaning I actually use it. Đó chính là nó có giúp ích gì được cho tôi không? Và nó có ý nghĩa gì để mà tôi sử dụng nó? We're not talking about potentially useful objects here. We're all pretty familiar with those. Và chúng ta phải làm quen với những thứ này. But what about those items we believe to be beautiful? I'd like to introduce you to the naked blue lady. My mom painted this as a wedding gift for my aunt and uncle in 1974. Và những cái thứ mà mình cho là đẹp, đó chính là tôi sẽ cho bạn thấy về một cái bức ảnh người phụ nữ màu xanh đang thỏ thăng, và mẹ tôi đã vẽ nó vào năm 1920 và đã tặng tôi 10 năm trước khi mà tôi kết hôn với chồng tôi. Decades later, after Josh and I got married, we visited my aunt and uncle and bemoaned the bare walls in our first apartment. My aunt immediately ran down to the basement, true story, and came back dusting off this naked blue lady that she'd been hanging on to for the past 30 years. Và đã để ở dưới tầng hầm. Đây là một câu chuyện có thật, xin lỗi. Và đã treo nó 30 năm. Now, some pretty obvious and time-delayed regifting. But my aunt was demonstrating a basic minimalist principle. Và hiện tại đây là cái thời gian mà có thể nhận quà. Và cái tối giản ở đây chính là let go of the things that are not beautiful to you so they can be beautiful to someone else. And đó chính là một số thứ mà bạn thấy nó không có đẹp trong mắt của bạn, nhưng mà nó có thể rất là đẹp đối với những người khác. tell you, if you came to my house today and we had a cup of coffee, we'd be drinking it right under the gaze of this beautiful naked blue lady.
Và nếu mà bây giờ nè bạn mà ghé lại nhà tôi và bạn uống một tách cà phê dưới một cái khung cảnh như này và nhìn lên cái bức ảnh cô gái màu xanh đang khỏa thân thì cái cách nhìn này nó rất là đẹp. And while we're on the subject of regifting, what the heck do you do when other people give you stuff you don't want? I'd like everyone to take a moment and think about a time someone gave you something you didn't want. Và bạn sẽ làm gì nếu mà người khác cho bạn cái món đồ mà bạn không thật sự thích và cũng như bạn không cần nó? Shouldn't take long. All right, now let's use some logic. If at some point in time we've all received a gift we didn't want, it follows that at some point in time, we've all given someone else a gift that they didn't want. Không cần phải nghĩ lâu đâu. Khi mà một người nào đó, bạn nghĩ là khi một ai đó cho quà mà bạn không muốn thì bạn sẽ cho cái món quà lại đó cho người khác. Đúng không? A few years ago, I helped my best friend minimize her wardrobe, and we stumbled upon a pair of sheep print pajama pants that I had given her in 1999. I insisted that she let me put those in the donation bag myself. Và một số năm về trước thì tôi đã cho bạn của tôi một cái tủ quần áo vào năm 1999. So let's just accept that it's okay to let go of unloved gifts, and you don't have to wait decades to do it because it's completely normal to give people things they don't want. It's true. Khi mà bạn bỏ một cái món quà của người khác tặng mà bạn không thích hoặc không muốn thì nó là một cái điều rất là bình thường. The nature of gift giving. But I'd like to teach you two words that will help you in any gift giving situation. You may be familiar with them. When someone gives you a gift, say thank you. Và tôi muốn nói với bạn một cái điều đó chính là bạn phải làm quen với cái điều này. Đó chính là khi mà một ai đó tặng quà cho bạn thì bạn nhất định phải nói cảm ơn. Once you've done that, your obligation to the gift and the giver is done. Và khi bạn nói cảm ơn cái người đã tặng quà cho bạn thì giống như là cái trách nhiệm của bạn đã trả lại cho họ. Và không còn một cái sự And it's now yours. If it's useful or beautiful to you, by all means keep it. And if it's not, và nếu mà nó hữu ích cũng như là đẹp trong mắt bạn thì phải giữ nó và sử dụng nó. well, for Pete's sake, let it go so it could be useful or beautiful to someone else. Now, of course, there are a million other reasons we hang on to things we don't need. Whether it's sentimental, or we spend a lot of money on it, or we're afraid that we'll need a lifetime supply of cable net. Và có hàng triệu lý do để bạn có thể biện minh cho cái việc là bạn không thích cái đồ đó. Ví dụ như là bạn phải tốn rất là nhiều tiền để mua nó. Sweaters to survive the zombie apocalypse. It all boils down to the same thing. If we don't use it or love it, let it go. Nếu mà bạn không sử dụng nó, bạn không yêu thích nó thì hãy từ bỏ để cho nó đi. Can I tell you a secret? The real benefits of minimalism are here and here. Tôi muốn nói với bạn một cái bí mật, đó chính là lợi ích của cái việc tối giản hóa, đó chính là ở đây và ở đây. I mean, sure, it's great to have clear counters and be able to find your keys. But the reason I stay a minimalist has nothing to do with the way my house looks, and everything to do with the way I feel. Once I let go of everything that didn't matter to me, and it took about 8 months total, I discovered 3 amazing things. First, Tôi đã phải khám phá 3 điều rất là thú vị, rất là đáng ngạc nhiên, kinh ngạc. free time. I started spending my evenings reading for pleasure instead of picking up my stuff.
Đó chính là cái thời gian rảnh, tôi đã dành cái thời gian là vào buổi chiều của mình để có thể, sắp xếp lại những cái đồ đạc. Second, peace of mind. I felt calm and relaxed in my home and comfortable with people just dropping by. Và cái thứ hai đó chính là một cái sự thư giãn, làm cho đầu óc của mình trở nên tĩnh lặng, phải bình tĩnh và thư giãn ở tại nhà. And third, clarity. For the first time since having kids, I had mental space to think and dream, which resulted in some really unexpected changes, like starting a business and writing a book. Things I didn't even have the mental capacity to consider when I spent all my energy dealing with my stuff. Và cái thứ ba đó chính là làm cho rõ ràng hơn khi mà tôi phải làm cái công việc kinh doanh cũng như là phải viết sách thì điều này I believe that the physical state of our homes mirrors the mental state of our heads. And if our homes are full of things, you know where I'm going. và nếu tôi ở nhà thì tất nhiên là sẽ có rất là nhiều thứ ở trong nhà của tôi và dường như là bạn biết là tôi sắp nói điều gì, phải không? If our homes are full of things we don't need, use, or love, well, our minds are full of it too. Nếu mà tôi ở trong nhà thì những cái thứ mà bạn không yêu thích thì bạn có thể sắp xếp và đem bỏ nó. So as you get home today and you're moving through your house, think to yourself, how much do I need? How many coffee cups or pairs of shoes or boxes of holiday decorations? Và hôm nay nếu mà tôi trở về nhà thì tôi sẽ đi vòng xung quanh nhà và tôi sẽ nghĩ là tôi sẽ cần cái gì và cần bao nhiêu. Tôi sẽ cần bao nhiêu đôi giày, tôi sẽ cần bao nhiêu những cái thùng để mà trang trí. And as you start to peel away the layers of physical stuff in your life, I believe you'll be surprised to find what's underneath. Nếu mà bạn sắp xếp dọn dẹp thì tôi tin là bạn sẽ rất là ngạc nhiên với những cái điều mà bạn tìm thấy. Everything that truly matters. Now, go home and count your towels. Mọi thứ sẽ thật sự rất là quan trọng. Và bây giờ thì hãy về nhà và đếm xem cần bao nhiêu chiếc khăn.